بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you for joining us back again. We are back in Surah Al-Baqarah, ayah number 86. This is ayah number 86. We are here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك mixing with this alif lam kal أولئك كالذين, there's the lam alif, كالذين أولئك الذين. This na is going to mix with this hamzat al-wasl that drops here and it joins with the sheen here, sheen with the sukoon, so it becomes الذين nash because it's joining here right here, nash. أولئك الذين اشتروا so أولئك الذين اشتروا wul from the waw dhamma wu, this drops, that is red, so you say wul اشتروا حياة الدنيا. This tad, you're going from like a ta into the dal, so it becomes tad dunya because the shadda الحياة الدنيا. Okay, الحياة الدنيا با كسرة بالآخرة. الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف فهذا شدة يخفف عنهم the alif lam drops, mul goes straight into the lam there. عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد we're going to try to go real slow here and we'll come back to the line, okay? ولقد آتينا موسى, you see all that? ولقد آتينا موسى sal because the alif lam here, موسى الكتاب قفينا من بعده, slightly extends the ha, من بعده بالرسل. You don't say بالرسل but بالرسل. وآتينا عيسى because this drops, goes straight into the ba with the sukoon. عيسى ابن مريم this meme joins with that. مريم البينات, you see that? عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح الحل alif lam they're joining with the ha, روح القدس
بروح القدس. If you stop, قدس قدسي. أفكلما. You see that? أفكلما جاءكم رسول بما. Now usually anytime you have a dammatain followed by a ba, this gets extended like a ikhfa. جاءكم رسول بما لا تهوى. This is a ha. تهوى. This just extends this a little. تهوى أنفسكم. Sorry about that. أنفسكم. Okay. أنفسكم مستكبرتم. Okay. Hope you're able to see that. أنفسكم مستكبرتم. ففريقا because the ya there extends the kasra just slightly. فريقا instead of فريقا. فريقا كذبتم. The ba has a qalqala there, just slightly doubles, almost doubles, shakes a little. كذبتم. وفريقا تقتلون. قاف has qalqala. تقتلون. Okay, we ended on ayah number 87. Inshallah, we'll see you next time. Assalamu alaikum.